políticas públicas renovadas y reforzadas. Gracias a quienes han dado cita esta mañana aquí en este salón y también saludo a quienes nos siguen por streaming en esta Conferencia Mundial de Políticas Públicas que convoca la UNESCO. Yo soy Natalia Armijo, soy la Directora General de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos, un organismo que trabaja para fortalecer justamente las políticas públicas en cuanto a la educación, la ciencia y la cultura. Para mí es un honor estar moderando este panel y saludo a la ministra, presidenta de la conferencia, y a los ministros representantes de los países que nos acompañan en esta sesión. Como todos ustedes saben, estamos hablando durante 3 días de la importancia de la cultura para ubicar justamente como un bien público mundial desde donde se fortalezcan las culturas de nuestros países, y qué mejor momento de esta reunión en México para volver a hablar de la importancia de la cultura, para destacar justamente que es un pilar fundamental en el desarrollo integral y sostenible de nuestros países. Pero esto no sería posible si no tenemos políticas públicas renovadas y reforzadas, más aún porque llegamos a esta cita mundial luego de muchísima experiencia por cada uno de los países, pero también luego de haber atravesado una crisis mundial como lo es todavía, la COVID-19. Hoy más que nunca los países necesitamos el implementar políticas públicas renovadas y reforzadas, que es la conversación que estamos manteniendo a lo largo de esta mañana. Para dar inicio, doy la bienvenida al excelentísimo señor Hélio Ferraz de Oliveira, es el secretario especial de Cultura de Brasil. Bienvenido. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer às autoridades presentes e especialmente aos organizadores do evento, que fizeram um brilhante papel na organização desta conferência. A hospitalidade mexicana nos fez sentir acolhidos desde nossa chegada no país. Não poderia deixar, igualmente, de agradecer à UNESCO por todo o suporte dado e pela excelente condução das atividades. Retornamos aqui para mais uma edição da Conferência Mundial de Políticas Culturais e Desenvolvimento Sustentável, com o objetivo de promover uma reflexão global e de ancorar a cultura na agenda das políticas públicas mundiais, demonstrando a força e a importância da cooperação cultural internacional. Neste painel, tratamos de tema de grande relevância, políticas culturais fortalecidas e renovadas. É fundamental recordar que o fortalecimento da política pública perpassa pela constante revisão e adaptação dos marcos legais. A sociedade se transforma com rapidez e a pandemia catalisou esse processo, ampliando a digitalização e evidenciando as vulnerabilidades do setor cultural diante das crises, que impactam sobretudo os pequenos e médios empreendedores. Além disso, para promover a sustentabilidade do financiamento da agenda cultural, é importante que o poder público atue em parceria com o setor privado, de forma a permitir a manutenção da difusão e do acesso à cultura. Hoje falarei um pouco sobre o fortalecimento do normativo legal brasileiro e sobre o financiamento sustentável das políticas culturais em parceria com o setor privado. No Brasil, de acordo com a Constituição Federal, é papel do Estado garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, bem como apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Para isso, estabelece-se igualmente a adoção do Plano Nacional de Cultura de duração plurianual, visando o desenvolvimento da cultura do país e a integração das ações do poder público, com base nesse sólido marco legal. O governo brasileiro conduz a construção de uma política pública por meio de intenso processo participativo que envolve a população, o setor privado, as diversas instâncias do governo em seus níveis local, estadual e federal, bem como instituições de pesquisa. Ademais, conforme estabelece a Constituição, revisões periódicas das normativas são realizadas, de forma a atender os anseios da população e a buscar a democratização do acesso ao direito constitucional de cultura. Neste sentido, destaco a revisão da Lei de Incentivo à Cultura, o mais importante mecanismo de financiamento da cultura no Brasil, fruto de parcerias entre a administração pública e o setor privado.
A nova redação passou a incentivar o patrocínio de projetos inovadores de empreendedores culturais iniciantes, para que se consolidem no mercado. Dessa forma, a lei, que funciona com base na renúncia fiscal e na captação de recursos privados, passou a prever que a cada R$1 milhão patrocinado, o patrocinador terá que destinar 10% para um projeto nunca antes financiado. Essa medida promove o acesso aos financiamentos dos pequenos e médios empreendimentos culturais, bem como incentiva a aplicação de recursos privados por meio do mecenato, para o desenvolvimento de projetos culturais, promovendo conjuntamente o acesso e a difusão cultural. É importante ressaltar que os projetos culturais têm o condão de fortalecer e de promover transformações socioeconômicas na sociedade, gerando inclusão, emprego e renda. Agora, apresentarei o caso de uma das milhares de instituições apoiadas por meio deste mecanismo de incentivo à cultura, que é o Instituto Bacarelli, localizado em uma das maiores favelas do Brasil. Esse projeto social é custeado 100% com recursos incentivados por meio da Lei de Incentivo à Cultura, totalizando aproximadamente $2,2 milhões em financiamento, impactando a vida de 1.800 jovens em situação de vulnerabilidade, que passam a ter acesso desde crianças aos estudos de música popular e erudita, permitindo a posterior inclusão do mercado de trabalho como músicos profissionais. Finalmente, para assegurar as políticas públicas renovadas e fortalecidas, é necessário haver um marco regulatório sólido e bem construído, mas que deva ser constantemente adaptado para atender às rápidas transformações sociais. Além disso, a governança e a construção de políticas públicas devem ser baseadas em processos participativos e realizados em conjunto com a sociedade civil e o governo. Deixo aqui, portanto, a contribuição do Brasil neste debate e me despeço, destacando que a cultura transforma realidades e transforma vidas. Muito obrigado. Muchísimas gracias al secretario especial de Cultura de Brasil. Y en este momento vamos a dar paso a un vídeo con el mensaje del ministro de Cultura y Turismo de China, excelentísimo señor Wu Eping. 尊敬的主席、女士们、先生们、朋友们，很高兴参加世界文化政策与可持续发展大会。40年前，联合国教科文组织在墨西哥举办世界文化政策大会。今天，各国文化部长共赴盛会，共襄盛举。我代表中国文化和旅游部对大会召开表示热烈的祝贺。文化与可持续发展紧密相连。2015年，联合国大会通过2030年可持续发展议程，首次将文化纳入其中，突出了文化的地位，凝聚了各国的共识。近年来，中国政府坚持贯彻新发展理念，推动高质量发展。习近平主席明确提出，推动高质量发展，文化是重要支点。充分表明文化在可持续发展、高质量发展中的重要支撑作用。在实践中，我们完善文艺创作、公共文化服务、文化遗产保护传承、文化产业发展、文化交流合作、人才培养、科技创新等领域政策体系，推出务实有效的工程项目、工作举措，不断满足人民文化需求，促进经济社会发展。当前百年变局与世纪疫情交织叠加，全球发展遭遇严重挫折，国际社会迫切期待实现更加公平、更可持续、更为安全的发展，迫切需要从文化交流、文明互鉴中汲取智慧和力量。在此，我提3点倡议：一是加强文化政策联通对接。中方欢迎联合国教科文组织设立4年1度的世界文化政策论坛，愿与各国持续完善政府间文化合作机制，开展标准制定、资源共享、市场培育、行业监管等多方面政策对接，分享成功经验、政策红利。二是共同推动全球文化发展。中方愿会同联合国教科文组织和各国积极参与国际文化规则制定，在相关公约和建议书框架内，以尊重文明多样性为前提，
以联合申报文化遗产、开展文物保护合作等工作为抓手，持续推动全球文化发展、文明互鉴。三是以文化赋能可持续发展。中方愿同各国加强协作，共同推动文化创新，提升文化建设数字化、智能化、网络化水平，发挥文化产业作为绿色产业、幸福产业的属性和特点，为可持续发展提供更多新的突破口、增长点。女士们、先生们、朋友们，文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展。中方愿与各国一道，携手联合国教科文组织，践行平等、互鉴、对话、包容文明观，沿着相互尊重、和衷共济、和合共生的人类文明发展正确道路阔步前行，为构建人类命运共同体做出新的更大的贡献。最后，预祝本次大会圆满成功，谢谢大家。Muchísimas gracias al ministro de Cultura y Turismo de China. Continuamos con quienes nos acompañan también presencialmente en este panel y damos la bienvenida al ministro de Turismo y Cultura de Gambia, Hamad Ba. Your Excellencies, the UNESCO Director General, and our dear host minister, ministers and colleagues, and heads of delegates. I will begin my statement by noting the warm welcome that has been reserved for us by our host, the people and government of Mexico, and the state, that it is highly appreciated. Our thanks also goes to UNESCO Director General and her staff for the wonderful invitation extended to the Republic of the Gambia. Distinguished delegates, we have come a long way from the Gambia to attend this August gathering because the government of His Excellency President Adama Barrow puts a high premium on culture and cultural expressions and heritage. Since we assumed office in 2017, we have worked with partners like UNESCO to elaborate a new arts and culture policy to replace the obsolete 1988 policy. The new policy was initiated via a true stakeholders consultation process that culminated in the new Gambia Arts and Culture Policy 2019-2029. My sincere commendation goes to UNESCO for their support during this entire process of having a new responsive, gender-friendly, and inclusive cultural policy. Honorable Chairperson, distinguished delegates, but what comes after a new cultural policy has been done? That's a question. The answer is simply action. The new policy will be enriched by a strategy of cultural action which takes cognizance of the government's desire to promote, protect, and valorize the Gambia's cultural assets to respond to needs of the day such as youth jobs, tourism promotion, community animation, and foster unity in diversity. This is why our government has continued to work with UNESCO to strengthen the conservation and the community involvement at our UNESCO heritage sites, such as the Stone Circle of Senegambia and the Kunta Kinte Island and related sites. In this regard, the coming months, works will begin for the rehabilitation of the Kunta Kinte Island, UNESCO World Heritage Site, thanks to the World Bank's $68 million grant to the government of the Gambia. The island will be enhanced by anti-erosion measures, and the outlying communities of Jufre and Albreda will get tourism-related infrastructure to maximize their benefits from the heritage sites. Late last week, the Gambian National Assembly, or the Gambian Parliament, unanimously ratified the 2001 UNESCO Convention on the water, on the protection of underwater cultural heritage. In this journey, UNESCO gave us technical support. We are happy to state that all deputies voted for the ratification unanimously, which is another indication of our great political will for heritage. We will work to ensure that in the coming days and weeks, our efforts will be directed towards ratifying the UNESCO Convention of 1970. Distinguished delegates, UNESCO has remained a dependable partner in protecting the Gambia cultural heritage as seen in the above intervention and the ongoing UNESCO-supported projects in inventorying of
Gambian intangible cultural assets, and we are praying that this partnership will continue. In conclusion, distinguished delegate, I wish to underline the importance of policy in promoting and protecting heritage and culture, and tangible and intangible. Good policy is the basis for a robust and sustainable heritage sector. Policy gives the directives, policy sets the parameters, policies elaborate the action, policy defines the funding mechanism for heritage and cultural sector. Policy outline human resource needed for the management and the preservation of culture. This is why all our efforts are needed to ensure that our cultural industry and heritage assets are sustained by an updated, inclusive policy guidelines. Thank you. Muchísimas gracias, Ministro de Turismo y Cultura de Gambia. Y ahora es el momento de escuchar a la ministra, a la secretaria de Cultura del país anfitrión, México, excelentísima señora Alejandra Frausto. Muchísimas gracias. Gracias, Natalia, gracias a los hermanos de Brasil, China, Gambia, Irán, Rusia y Sudáfrica que estamos hoy aquí en esta mesa. De nuevo le doy la bienvenida a todas y a todos a este espacio que antes era símbolo de la exclusión, de lo imposible. Esto era una cancha de tenis privada y ahora el mundo está aquí reunido. Bienvenidas y bienvenidos todos. En 4 minutos decidimos elegir un tema que tiene que ver con las nuevas políticas que se hacen desde México para la construcción de la paz. Como lo hemos vivido en México, quiero reproducir las palabras de Cassandra, una niña de 14 años de una zona muy complicada de las periferias de la ciudad, y dice: la sociedad se está rompiendo y cada quien quiere ver por sí mismo. Siempre están las clases sociales, las guerras que no acaban. Quiero decirle a los jóvenes que el arte no es una pérdida de tiempo, sino una manera de expresión. Es como el pegamento que puede volver a unir a esta sociedad tan quebrada. El presidente Andrés Manuel López Obrador, un líder humanista, recibió un país roto, atravesado por la corrupción y la violencia, luego de varias décadas de un régimen neoliberal donde era más importante poseer que construir y que dieron como resultado una desigualdad abrumadora y una escalada de violencia en todo el país. La violencia rompió a una generación y abrió dolorosas heridas. Produjo millones de niñas y niños que no conocieron la paz. Ahora, en esta transformación que vive México con su actual gobierno, ahí donde se desató la violencia, estamos desatando la paz a través de la cultura. Por el bien de todos, primero los pobres, es el precepto que nos ha guiado como país los últimos 4 años. Porque no hay paz sin justicia y la paz se construye todos los días. ¿Cómo lo hacemos? A través de Cultura Comunitaria, un programa gubernamental operado por la Secretaría de Cultura y que es la alternativa que México da en los lugares que más han sufrido violencia y abandono, con énfasis en niñas, niños y jóvenes. ¿Por qué atender a los más jóvenes? La niñez y la juventud de las zonas con mayor pobreza y falta de oportunidades son las que nutren las filas de la delincuencia. Son ellas el centro de nuestra atención y nos toca darle alternativas a la niñez y a la juventud y quitarlos del camino, de las filas, del dinero fácil y la vida corta. El arte en comunidad tiene el poder inmenso, ya sea a través de la música, de una orquesta, de un coro, de una compañía de teatro, de circo, de fotografía, cine, de pintura, para transformar sus días. La niñez y la juventud aprenden a ser comunidad, aprenden que se puede trascender creando y expresando. Desde el arte se puede transformar el miedo, la angustia, la alegría, los anhelos. El ser humano, desde que nace hasta que muere, busca el reconocimiento. Esto lo da la cultura y también la disciplina y también el sentido de pertenencia, la adrenalina de subir a un escenario. Por desgracia, esto también lo da la delincuencia. Seamos estratégicos en construir políticas culturales, tengamos sentido
de urgencia. Les muestro solamente algunos ejemplos. Ustedes ayer vieron a la compañía de teatro de Canacín, Yucatán, uno de los lugares con mayor violencia intrafamiliar por alcoholismo. Ellas participaron en la apertura del día de ayer a través del teatro, de las artes escénicas, o quizá algunos diarios internacionales publicaron fotos de niños mexicanos con rifles aprendiendo a disparar. Esto ocurrió en una comunidad donde a causa de la guerra contra el narcotráfico se perdió la confianza en las autoridades, se formó un autogobierno y la comunidad cerró sus puertas. Ahí los niños han cambiado los rifles por títeres, por poemas y están construyendo un futuro más justo. Hoy estamos construyendo un futuro distinto a partir de la cultura. Les invito a que construyamos la reconciliación y la paz a través del extraordinario poder que tenemos en las manos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la Secretaria de Cultura de México. Y en este momento quiero dar la palabra al ministro de Cultura de la Federación Rusa, excelentísimo señor Sergei Обрывалин. Уважаемые участники конференции, позвольте приветствовать вас от имени Министерства культуры Российской Федерации. В первую очередь хотел бы поблагодарить правительство мексиканских Соединенных Штатов, ЮНЕСКО и лично госпожу министра за выдающуюся работу по организации конференции «Монdiacult-22», знакового события для всего мирового культурного сообщества. Данная встреча является последовательным продолжением всемирных конференций по культурной политике под эгидой ЮНЕСКО и является площадкой для открытого и честного диалога о проблемах культурной сферы на мировом уровне. Учитывая повестку конференции, а также 50-летний юбилей Конвенции по охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года, в своем выступлении хотел бы обратиться к теме государственной культурной политики России, а именно на международном контексте. Россия – страна, прошедшая длительный и непростой исторический путь, который, как уникальное расположение между Востоком и Западом, способствовал формированию ценностных основ жизни российского общества и развитию его культурного и духовного потенциала. Являясь неотъемлемой частью мировой культуры, российская культура служит важным инструментом для сотрудничества, диалога, сглаживания противоречий на международном уровне. Основные цели государственной культурной политики России за рубежом – это формирование и укрепление объективного восприятия нашей страны в мире, содействие пониманию исторического пути, роли и места России в мировой истории и культуре. Одним из ключевых аспектов культурной политики является обеспечение базового права человека, права на доступ к культурным ценностям. Так, наша страна обеспечивает возможность презентации другим странам своей национальной культуры в России, проводит комплексные масштабные мероприятия, перекрестные года и русские сезоны, тем самым обеспечивая возможность для широкой аудитории познакомиться с главными достижениями в сфере культуры нашей страны, так и для наших иностранных друзей. Россияне с неизменным уважением относятся к зарубежной литературе, кинематографу, музыкальному, театральному, изобразительному искусству и другим культурным проявлениям. Вынуждены с сожалением констатировать, что не во всех странах встречаем в этом вопросе взаимность. Вопиющие случаи культурной дискриминации в отношении России и российских граждан происходят повсеместно в западных странах. Это выражается и в отмене концертов, и Гергиева, Мацуева, нашего балета и цирка, и разрыве партнерских связей, установлении визовых и иных ограничений, и, наконец, в массовом сносе памятников и попытках стереть любые проявления исторической памяти, связанные с Россией. Наше мероприятие, к сожалению, тоже не избежало ненужной и вредной политизации, прозвучавшей и вчера, и сегодня от ряда делегаций. Скажу, голословные и лживые обвинения России в якобы разрушении культурного наследия есть не что иное, как проявление политики культурного геноцида в отношении России и русских. Подобные факты, безусловно, вызывают у нас огорчение и серьезную обеспокоенность. Россия последовательно поддерживает бережное отношение к культурному наследию, исторической памяти, свободе литературного, художественного и других видов творчества, обеспечивает плюрализм мнений и открытость культурной сферы. Российские музеи хранят уникальные коллекции, не запятнанные преступлением грабительского колониализма. Международное музейное сотрудничество и выставочный обмен дают жителям различных стран возможность увидеть своими глазами выдающиеся исторические и художественные артефакты. Выставки становятся крупными событиями и способствуют повышению культурного уровня и расширению кругозора.
Отдельная важная тема – это сохранение культурного наследия. Одна из приоритетных задач нашей страны. На территории России множество объектов мирового значения, огромное количество достопримечательностей, которые привлекают миллионы туристов из различных уголков планеты. В России реализуются как государственные, так и частные волонтерские программы по сохранению памятников истории и культуры. При этом внимание уделяется не только российским объектам, но и зарубежным. Так, в 2010-2013 годах при поддержке ЮНЕСКО Россия финансировала работы по восстановлению в Сербии православных святынь Косово, объектов всемирного наследия. В 2017-2019 годах правительство нашей страны спонсировало реставрацию на Кубе купола Национального Капитолия, знакового компонента объекта всемирного наследия. Российские специалисты работают в Сирийской Арабской Республике, где памятники ЮНЕСКО пострадали от действий террористов. Сотрудничество и взаимопомощь как на двусторонней основе, так и при действии международных организаций помогают сохранять наследие для наших будущих поколений. Российский цивилизационный опыт, духовные и нравственные ценности, традиции межкультурного и межрелигиозного диалога, уважение к принципам добросовестного и открытого партнерства, богатейшее культурное наследие – вот что заложено в основу государственной культурной политики России за рубежом. В условиях многочисленных кризисов, политического давления, экономической турбулентности, четкое понимание ценностей мировой значимости наследия нашей страны и ее многонационального народа стойко поддерживает российское общество и вдохновляет новые свершения. Мы высоко ценим международное культурное сотрудничество по линии ЮНЕСКО. Россия была и остается открытой к конструктивному диалогу и взаимодействию. Но для наших провокаторов, которые пытаются использовать нашу замечательную культурную площадку в своих политических грязных целях, скажу так. Никто не способен отменить уникальную российскую цивилизацию и богатейшую культуру, разрушить или пошатнуть российские ценности. Спасибо за внимание. Agradecemos la participación de Rusia y en este momento damos paso al ministro de Deporte, Arte y Cultura de Sudáfrica, excelentísimo señor Emmanuel Kosinati Mateu. Thank you very much, Program Director, and greetings to all. I bring you fraternal greetings from the government and the people of South Africa. The economic contribution of culture to sustainable development can't be overemphasized. The central role that cultural policies play in realizing 2030 Agenda for Sustainable Development, reaffirming culture as a global public good alongside health, economy, and human rights. This is also evident in the work done by the United Nations in our common agenda and the African Union Agenda 2063, Building the Africa We Want. We acknowledge the role of cultural policies play as an enabler and driver for sustainable development. The cultural sector has always been acknowledged as a critical factor in fostering identity through heritage building, social cohesion, part of education, and for intrinsic values of enjoyment. For us to talk renewed and strengthen cultural policies, the South African government decided that the best way to deal with this matter is through research. We base our policies on research and development. And as a result, our Department of Sport, Arts and Culture in 2015 established a research arm, the South African Cultural Observatory. And this is what gives us a clear picture of what is to be tackled as we move forward. For instance, during this period of COVID-19, one of the things we learned is that in different domains of cultural and creative industry and economy, design and creative services contributed 32% to the CCI overall in the country, followed by audiovisual and interactive media. And this, for us, what it says is that we are going to succeed in ensuring that our country is playing its role in the cultural and creative sector, and we take cue from evidence-based approach. To that extent, one of the things which is coming out of this research is the fact that currently research is pointing to us that we need to ensure that artists and creatives generally monetize their work, not just entertainment. Two, that the future for arts, culture, and heritage and creative industry and economy generally lies in digitization.
that it's only when we do that and ensure that all over the world, the IP of creatives is protected. The areas of royalties, the areas of copyright becomes important for all of us to ensure that we indeed live to the expectation of what needs to be done, particularly in this area. I want to take this opportunity to thank the organizers and say to the organizers that we are on the path as a country of reviving the sector through the monetization strategy and ensuring enhanced arts, culture, heritage, and sport tourism. And to that effect, our country will be able to contribute to the continent and the world in ensuring that the cultural and creative sector prosper in the world. Thank you very much, Program. Muchísimas gracias, ministro, por su participación de Sudáfrica. Y en este momento vamos a recibir al excelentísimo señor Ahmad Bakachi, representante permanente ante la UNESCO de la República Islámica de Irán. Honorable Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen, I'd like to thank Ms. Audrey Azoulay, the Honorable Director General of UNESCO, for all her efforts in organizing the second conference of Ministers of Culture held under the banner of management of UNESCO. And I also would like to thank the host country, especially Her Excellency Alejandra Frausto Guerrera, Honorable Secretary of Culture of Mexico, of his great conference, which for many years has contributed valuable efforts toward the revival of cultures with the cooperation of UNESCO. Ladies and gentlemen, last year, Mr. Antonio Guterres, the Secretary General of the United Nations, in his speech at the 76th session of the General Assembly of the United Nations, raised 6 major points in decision-making to break out of the world's current critical situation, the first of which was to find a way to restore trust and hope in the world. Maybe one of the ways to find a solution to the current unsettled situation in the world is to promote cooperation for a mutual and better understanding of cultures, which can play a significant role in this regard. By doing so, we will succeed in advancing unity and peace. This will be a unique opportunity for everyone to benefit from including the spiritual heritage of different nations. We believe that with an intelligent combination of hope, spirituality, and justice, we should be able to overcome and find a solution to the current challenges. The year from the 2013 to 2022 were designated by UNESCO as the International Decade for the Rapprochement of Cultures, and of course, effective measures have been taken by countries in this regard. We are in the last year of this decade, and on behalf of the Islamic Republic of Iran, I'd like to propose a model for peace and sustainable development, a strategic plan entitled Sister Cities of Borders with Neighboring Countries, to synergize and develop cultural and social relations, which should be placed on UNESCO's agenda so that green and productive lines appears on the borders, benefiting from the cultural capacities and mutual respect for ethnic groups to preserve our tangible and intangible cultural heritage will help in the development, dignity, and dynamism of nations. We hope that next year, effective actions will be taken in the framework of Sister Cities of Borders with Neighboring Countries, with an approach that pays attention to the original cultural foundations with a view to a realization of justice and sustainable development, in the hope that the first necessity steps will be taken towards strengthening peace and sustainable development, which is the utilization of the valuable capacities of the culture and art of nations. All nations should have a sincere
dialogue with their neighbors by using this easy practical model and help each other with the approach of solving problems while respecting each other. We believe that in the flourishing of peace, creativity, and initiatives in nations will gain more speed and peace. We return to the nations. Excellencies, dear colleagues, the last part of my speech concerns preserving and enhancing spirituality and protecting the privacy of the family against the threats of cyberspace. The Islamic Republic of Iran wishes for a world full of peace and tranquility based on dignity and expanding relations with other countries with continued respect for independence and equal rights. By believing in this, we can build a peaceful world and see a bright future, God willing. Thank you. Muchas gracias. Participación. En este momento vamos a dar la palabra a dos observadores que forman parte también de este panel, que como ustedes saben, la organización de la conferencia da espacio también a observadores que bien o pertenecen a los organismos internacionales, ONGs, sociedad civil. En este sentido, me es grato presentar a la señora Lubna Marium, quien es directora artística de Shadona, del Centro para el Avance de la Cultura de Sudasia. Bienvenida. Your Excellencies and esteemed participants, greetings from Bangladesh. Also, thank you, Mexico. Thank you, UNESCO, for this extraordinary meet on culture. Today, though, I would humbly like to draw your attention to the fact that for centuries, indigenous communities in Bangladesh, like elsewhere in the world, have been safeguarding cultural practices based on diverse knowledge systems, all with their own resources. The need of the hour is the constitution and recognition of an ecology of knowledges, including the beliefs, opinions, magic, idolatry, intuitive or subjective understanding, even spirituality within these indigenous communities, thus acknowledging the idea of an epistemological diversity of the world while recognizing the existence of a plurality of knowledges beyond scientific knowledge. Given the crisis of modern values and the ongoing global ecological disaster, instead of privileging the West and its distinctive notion of progress and civilization, there is an urgent need for a dialogue between the various systems of knowledge, or knowledges. This is a dialogue between different cultures that are set on an equal standing, an intercultural dialogue in which knowledge is understood as interknowledge. A dialogue conceived in such wide terms cannot be termed anything other than an ecology of knowledge, one that replaces the monoculture of the dominant epistemology of the North and that allows and promotes a real intercultural dialogue. Recognizing these practices with simultaneous budgetary allocation to fund them can lead not just to conserving knowledge, but also to empowering these communities. Muchas gracias. Muchísimas gracias la participación de la señora Lubna Marium. Y en este momento también tenemos la participación de Educación Internacional, que está representada por el señor Jorge Antonio Alfaro Rivera, a quien le damos la bienvenida. Por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos, excelentísimas ministras, ministros, colegas, queridos amigos todos. Represento a la Internacional de la Educación,
con 32 millones de agremiados trabajadores de la educación, entre ellos el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en México, con 2,5 millones. Debemos crear una ciudadanía mundial dotada de un gran sentido moral, como lo exige que la cultura se sitúe en el centro de las políticas educativas y culturales. Nos sumamos con el enorme compromiso que nos caracteriza como trabajadores de la educación para que se genere un objetivo estratégico en torno a la cultura y al desarrollo sustentable. Como docentes, desde nuestras escuelas en todo el mundo, abogamos para que de manera transversal se introduzcan estrategias y diferentes acciones para el conocimiento, diversidad, inclusión, cuidado y promoción de nuestras culturas. Juntos, estudiantes, docentes, movimiento sindical, sociedad civil y todos ustedes como ministros y sus gobiernos debemos trabajar para lograr desde la cultura que se reconozca la diversidad, los derechos humanos, la inclusión y la cultura para la paz. Consideramos necesario descolonizar la cultura y unidos defender nuestros legados ancestrales, cuidarlos, protegerlos y recuperar nuestras memorias históricas, porque eso es lo que fomentará la identidad y la pertinencia a nuestros pueblos y a la aldea global. Es tiempo de reflexionar, pero también de actuar. Por ello, en la Internacional de la Educación y en el CENTE proponemos 4 acciones que en este momento se están ejecutando. Trabajar con el alumnado para que tenga presentes sus raíces culturales y desde ahí fomentar la integración no solo en nuestros pueblos, sino con el resto del mundo. Reunir las mejores prácticas pedagógicas y sindicales en torno al desarrollo sostenible y la cultura y al trabajo a la diversidad para difundirlas. Formación docente con apoyo tecnológico, material didáctico. En este momento tenemos una guía para sindicalistas para la educación climática, conscientes de que los daños en el clima pueden afectar la cultura. Debemos tener presente que la cultura es un concepto que implica asumirlo como un arte para crear en un tiempo y en un espacio. Y las maestras y los maestros somos actores esenciales para lograr eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge Antonio. Y en este momento vamos a dar la palabra al representante permanente ante la UNESCO de Alemania, quien ha solicitado el derecho de réplica. Por favor. Thank you very much. Can you hear me? Thank you very much, dear friends, dear colleagues. We're speaking about high values, about renewed and strengthened cultural policies. However, the Honorable Vice Minister of the Russian Federation spoke about cultural genocide in Russia against Russians. Ladies and gentlemen, I want to make clear that at this very point, and I use conservative figures, in Ukraine, 80 religious sites, 13 museums, 36 historic buildings, 180 sites since the beginning altogether, 33 buildings with cultural activities, 17 monuments and 10 libraries have been damaged or destroyed. To speak about cultural genocide about Russians is not appropriate, and we all condemn by all means this bloody invasion in Ukraine with all the crimes committed in this context, rape, killing, extra-legal killing, and all the destruction of cultural sites. This has to be said in this room, this has to be said in this conference. Thank you. Muchísimas gracias por su participación y de esta manera vamos a cerrar el presente panel. Tenemos otra participación también, la representante de Reino Unido, me indican, por favor. Hello. I will keep this short as it's only 1 minute, but I would like to echo our thoughts and words from our German colleagues. Russia cannot talk of its cultural heritage, protection and development when it conducts its illegal war against Ukraine and deliberate destruction of its cultural heritage, which is in direct violation of UNESCO's protocols, conventions, declarations.
These are the facts as shared by my German colleague, as verified by UNESCO, and as of September the 21st, Russia has damaged or destroyed 192 cultural sites in Ukraine. Only when Russia ends its invasion of Ukraine can we engage in meaningful dialogue about sustainable development for culture for everyone in the world. Agradecemos las palabras de la representante de Reino Unido y como han sido dos réplicas ante la participación del ministro de Cultura de Rusia, le damos la palabra en este momento. Ну, во-первых, никакого уничтожения памятников нет. Это абсолютная ложь и вранье, которые коллеги сейчас используют. Еще раз, я уже говорил о том, что они используют нашу замечательную культурную площадку как значит, выступление для своих политических грязных целей. Вот, поэтому больше бы добавить нечего. Я сам несколько раз был и в Донбассе, и в Луганске, и в Мелитополе, и в Херсоне. Поэтому, коллеги, кто хочет, пожалуйста, мы приглашаем посмотреть. Мы сами защищаем культурные ценности, вот, стараемся. Поэтому спасибо всем. До свидания. Bien, de esta manera queremos agradecer a los ministros que se han dado cita en este panel. Creo que tenemos muchísimos retos para los siguientes años. Seguro que Mondiacult nos deja estas directrices claras de hacia dónde avanzar con políticas públicas renovadas y reforzadas. Destacamos la innovación, la tecnología y la educación artística. Muchas gracias.